مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من تكويك. معاكم شريف فرحات. كل سنه وحضراتكم طيبين طبعا بمناسبه عيد الاضحى المبارك. اللي بيتعمل في مصر حاليا بقاله تقريبا 9 سنين اعاد للدوله ريادتها على مستوى المنطقه كلها في كل القطاعات، خاصه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الحقيقه ان الشغل اللي اتعمل ده على هذا القطاع على مدار السنين دي كلها اللي فاتت دفع مصر الى انها تكون في المركز الاول على مستوى القاره الافريقيه، سواء طبعا على مستوى سرعه الانترنت او جوده الاتصالات وكمان مشروعات الرقمنه. من يومين كمان شفنا طبعا الرئيس كان بيفتتح عدد من مشروعات مصر الرقمية، وكمان أطلق رسميا منصة مصر الرقمية، وشهد كذلك افتتاح عدد من المشروعات زي محطات إنزال الكابلات البحرية وافتتاح مركز البيانات الدولي في القاهرة ومراكز إبداع مصر الرقمية. كل المشروعات دي وغيرها كتير خلى الدول الأفريقية تسعى جاهدة إنها تتعلم من التجربة المصرية في التحول الرقمي. احنا التقينا بشخصيات بارزة مصرية وأفريقية في لقاءات حصرية مع تكويك أكدت فيها أن مصر على المسار الصحيح في مجال التحول الرقمي والريادة الأفريقية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وكمان كانوا شايفين أن مصر بتعمل حاليا على تعزيز تواجدها في أفريقيا، وأشادوا بحرص القيادة السياسية على سن التشريعات والقوانين اللي طبعا دي هتعزز الاستثمارات الرقمية وتدعم حقوق المستخدمين في التجارة الإلكترونية. هنشوف لقاءاتنا مع الدكتور فليكس موتاتي وزير التكنولوجيا والعلوم في زامبيا، والدكتور مصطفى محرم خبير السياسيات العامة، ولكن طبعا ده بعد الفاصل. معايا ومنورني دلوقتي في تكويك دكتور مصطفى محرم خبير سياسات عامة، ودكتور يعني مصطفى حضرتك طبعا منورني في تكويك. وانا طبعا يعني حابب ان انا اتكلم في حاجات سمعتها في المودريشن، وحضرتك طبعا كنت عامل مودريشن حلوه جدا. هحاول ان انا ابقى انا المذيع المره دي مش عارف ممكن نعملها ازاي، بس هنحاول نعمل كده. يعني بشكرك على الاستضافة، ويعني سعيد بوجودي في برنامج مهم يعني زي برنامجك، وإن شاء الله يعني نعرف نوصل المعلومات المطلوبة للمشاهدين. لا باذن الله. اولا طبعا من خلال المؤتمر زي وطن رقمي انا حابب اتكلم على اهميه مؤتمر زي المؤتمر ده. احنا بنشوف مؤتمرات كتير، حاجات زي FDC فيوتشر اوف داتا سنتر، بنشوف طبعا حاجات زي كايرو ICT، بنشوف وطن رقمي. اهميه المؤتمرات دي ايه للتوعيه؟ لان في حاجات كتير قوي في حته الديجيتال ترانسفورميشن اللي احنا داخلين فيها طبعا. ناس كتير بتسمع عنها ومش فاهماها او ما تعرفش، فالمؤتمرات دي بتعمل ايه او فايدتها ايه؟ الحقيقة المؤتمرات دي في منتهى الأهمية، خصوصا في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي في مصر. البلد كلها ويعني والحكومة والمجتمع بيدور على حلول للمشاكل الاقتصادية اللي احنا بنواجهها، ويعني دي حالة صحية جدا ان احنا نقعد مع بعض ونشوف ازاي ممكن القطاعات المختلفة تساهم في نهوض الاقتصاد او التعافي من الأزمات المتلاحقة اللي حصلت، منها أزمة كورونا ومنها يمكن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية. قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بطبيعة الحال من القطاعات الرائدة والأساسية والمؤهلة بالذات في بلد زي مصر ان هي تلعب دور مهم في عملية التنمية، ومش بس كده، ان هي تخلي مصر مركز إقليمي، ده لو ما كانش عالمي، في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. فلما ينعقد مؤتمر يعني وطن رقمي للسنة السابعة تحت رعاية يمكن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أيوة. فالهدف الرئيسي اللي أنا شايفه ان احنا بنفكر مع بعض كقطاع خاص وكحكومة ازاي نقدر ان احنا يعني نواجه التحديات المختلفة الموجودة، وازاي نقدر نساعد بلدنا بالتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات على تحقيق اهداف تنموية. طيب بالنسبة للتشريعات اللي موجودة والقوانين والحاجات اللي بتقدر تساعد على حتة طبعا التجارة الإلكترونية وكده، ايه اللي بيقدر او ايه اللي معمول دلوقتي بحيث ان يقدر يبقى فيه مساعدة، بيقدر يجذب الشركات اللي من بره؟ احنا طبعا بنشوف من خلال المؤتمرات دي برضو شركات من بره جاية يعني حاجات من افريقيا، فعايزين نعرف برضو حضرتك تقدر تكلمنا على الحتة دي.
الحقيقة دي نقطة في منتهى الأهمية دلوقتي، لما احنا عارفين طبعا ان اكبر شركات دلوقتي على مستوى العالم اللي موجودة، انا بتكلم مش حتى على مستوى الاقليم، على مستوى العالم، هي شركات التكنولوجيا. دايما مظبوط. بنسمع عن الشركات التريليونية اللي قيمتها السوقية يعني تتجاوز التريليون اللي هو دولار، منها جوجل وابل ومايكروسوفت طبعا وامازون وكل الشركات الكبيرة دي. لما بنيجي بنتكلم على ملف التشريعات، الشركات الكبرى دي لما بتيجي بتفكر في الاستثمار في بلد معينة، صح. أول حاجة بتبص عليها هو التشريعات، وهل التشريعات دي موائمة لعملية البيزنس والتواجد بتاعهم اللي هو في البلد دي ولا لا. فده يمكن المدخل الأساسي لموضوع التشريعات والاستثمار اللي احنا محتاجين نهتم بيه. مصر طبعا خلال الفترة اللي فاتت شهدت طفرة كبيرة في مجال التشريعات الرقمية. احنا شفنا في إصدار أول قانون للجريمة الإلكترونية صدر، أيوه. وفي طبعا قانون لحماية البيانات الشخصية، صح. وده قانون مهم جدا صدر برضه، وعدد كبير من التشريعات والقوانين القطاعية. احنا يمكن شايفين السنه دي، ودايما انا بحب اركز في موضوع يعني او زاويه معينه في الموضوع ده. التشريعات هو زي ما بنقول بالانجليزي كده موفينج تارجت، يعني أوكي. لازم اللي احنا كل شويه نراجعها على حسب بقى المتطلبات، لان في تغيرات كتير بتحصل، متطلبات كتير كمان، متطلبات جديده بتحصل. حضرتك ذكرت مثلا التجاره الالكترونيه، احنا قبل كوفيد كان لينا وضع، كانت التجاره الالكترونيه ليها مثلا ارقام معينه. بعد الكوفيد احنا بنتكلم على 50% نمو. لازم التنظيم والتشريع يقدر طبعا يواكب العمليه دي بشكل اساسي. فالنهارده مثلا في الجلسه اللي احنا حضرناها في المؤتمر، قدرنا اللي احنا نطرح على، كان موجود معانا طبعا امين عام الهيئه القوميه للبريد، أيوة. وعدد كبير من المسؤولين في وزاره الاتصالات. ابتدينا نطرح على ايه المشاكل والتحديات اللي موجوده. احنا سمعنا يمكن، وبالذات انا شفت اكزامبل بتاع جوميا طبعا، لان في تحديات كتير. فحضرتك برضو تقدر توضح لنا ايه التحديات دي اللي موجوده وازاي نقدر نتغلب عليها؟ بمنتهى الصراحه احنا ساعات في مصر يعني بنبقى لما بنيجي بنحط اطار تشريعي او قانوني بخصوص موضوع معين، بنبقى مركزين على شكل الترخيص. يعني احنا بنتكلم على ترخيص معين، على رسوم معينه ممكن انها تدفع. ده مش بالضروره الشكل الوحيد للتنظيم اللي المفترض ان هو يبقى موجود. اللي احنا بنقوله النهارده ان في قطاع زي قطاع التجاره الالكترونيه، المفروض ان احنا نركز على عمليه الحوافز. ازاي اللي احنا نحفز انسنتيفز، ازاي اللي احنا نقدر نحفز الشركات اللي هي حاليا مش في الاطار الرسمي، يعني الدوله ما تعرفش عنها حاجه، ان هي تخش القطاع الرسمي عن طريق التجاره الالكترونيه، أيوة. وتبتدي تدفع ضرائب وتساهم في التنميه، وفي نفس الوقت تساهم في التحول الرقمي اللي بتشهده البلد دلوقتي. طيب يعني يمكن برضو دي حاجات من حتة التجارة الإلكترونية. أنا برضو كنت سامع من الجلسة إن لحد النهاردة يمكن الاند يوزرز برضو متخوفين سنة من حتة التعامل بالتجارة الإلكترونية. في ناس بتحب تشتري كاش اون ديماند أو كاش اون ديليفري زي ما بيقولوا، مش بيستعملوا حتة الكريدت كاردز إنهم يتسوقوا بيها. ودي الحتة اللي هتطرق فيها ثانية لحتة سايبر سيكيورتي مع كم البيانات اللي موجودة ومع الديجيتال ترانسفورميشن. في ناس برضو لسه مش فاهمين حته السايبر سيكيورتي، متخوفين من حته الكلاود كومبيوتنج، متخوفين من الديجيتال ترانسفورميشن نفسه، متخوفين من اليوزر اكسبيرينس ان هو يحط بياناته او حته الكريدت كارد اونلاين. طبعا يعني حضرتك حطيت ايدك على حته مهمه دي، حته بمنتهى الاهميه وهتهم المشاهدين طبعا بشكل اساسي. ان احنا التطور اللي موجود في العالم ما بيجيش من غير مخاطر طبعا. يعني في اي عمليه تحول تكنولوجي في مخاطر معينه موجوده، ودور الدوله والتنظيم ان هو يساعدنا في عمليه اداره المخاطر المتعلقه بالموضوع ده. فحته الامن السيبراني لما بيجي او الجريمه الالكترونيه وكمان فيما يتعلق بالتجاره الالكترونيه عمليه مهمه جدا جدا. واعتقد ان البدايه الصحيحه له طبعا كان اصدار قانون الجريمه الالكترونيه اللي صدر دلوقتي، بنتكلم على تقريبا من 3 سنين. أيوة.
بيجي معاه ايه بقى؟ وده بقى العنصر اعتقد اللي هو الغائب دلوقتي، الوعي المجتمعي. يعني المستهلك يبقى عارف اللي هو ان هو يخلي باله اللي هو من بياناته، وان هو يشتغل بس، او ان هو يشتري من المنصات المعتمدة، مش منصات يمكن مش معروفة، بحيث ان هو يحمي نفسه من عمليات النصب والاحتيال اللي هي ممكن بتمثل مخاطر معينة. هل ده معناه ان احنا نقفل على نفسنا، وزي ما حضرتك اشرت ما يبقاش في تجاره الكترونيه، او ما يبقاش في استخدام مثلا لتقنيات الكلاود اللي هي بقت خلاص اساسيه طبعا. في العالم كله؟ ما ينفعش. هتبقى بتعزل نفسك عن العالم، هتبقى صح. مش هتبقى بتستفيد من الاوبورتونيتيز اللي موجوده دلوقتي. الاوبورتونيتيز الموجوده. الحل اللي انت يبقى عندك كوادر قادره على ان هي تواجه التحديات دي. وزاره الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عنده فرق مجهزه ومدربه على التعامل مع عمليه الهاكينج والسايبر تاتس بشكل عام. في نفس الوقت بتحط التزامات على الشركات في حته الامن السيبراني، وازاي ان هي لازم تبقى على درجه كفاءه معينه، وده اللي موجود في القانون. وبتضيف اليها وعي مجتمعي عن طريق حملات توعيه مستمره. ودي اللي عايز اسال عليها بالظبط. برضو حضرتك، ازاي بنقدر نساهم، او الشركات والحكومه والقطاع الخاص تزود الوعي المجتمعي؟ احنا ساعات طبعا، ودي امثله بتحصل، بيجي رسائل SMS، بيجي على الواتساب، بيجي على الفيسبوك، السوشيال ميديا، البلاتفورمز اللي موجوده، حاجات بتبقى كلها ممكن تخلي حد ما عندوش الوعي الكافي ان هو يقع في الغلطه دي، او يبعت بياناته، او يبعت بارقام التليفون، برقم حساب، بحاجات كتير قوي بنشوفها. وناس كتير للاسف ساعات حتى بيبعتوا كده مثلا انسنتيف، يقول لك طب انت هتشتغل معانا في الحته الفلانيه، هتكسب معانا في كذا، في رسائل على شركات معينه طبعا اتبعت برضو الفتره اللي فاتت. الناس ساعات بتقع في الغلطه دي، فايه اللي ممكن يتعمل عشان التوعيه؟ الدولة مش أفضل وسيلة للوصول للمواطن. اللي بيوصل للمواطن هي اللي يمكن الشركات اللي بتتعامل معاه كل يوم. صح. يعني زي مثلا لو بنتكلم على شركات الاتصالات، خلاص شركات الاتصالات يعني يمكن يعني كلها بتتعامل معاك بشكل يومي وبشكل لحظي. بنتكلم على البنوك اللي انت بتتعامل معاه طبعا، على اللي هو بنسميه مقدم الخدمات نفسه، حته السيرفيس بروفايدر اللي هو بالظبط. السيرفيس بروفايدرز في منتهى الاهميه. ازاي، ايه امثل طريقه ان انا اوصل للمواطن؟ الدوله اعتقد ان هي محتاجه تعمل شراكات حقيقيه مع السيرفيس بروفايدرز اللي هم بيوصلوا للمواطن بشكل يومي، بحيث ان يبقى في حملات مشتركه للتوعيه صح. حوالين المخاطر وازاي يقدر المواطن يتجنبها. طيب احنا برضو عايز اخش في حته يمكن شايفينها ومن خلال المؤتمرات دي، حته الستارت ابس. في شركات كتير جدا ناشئه دلوقتي دخلت بقوه، من اول افكار الى تنفيذ الشركات فعلا على ارض الواقع. دخلوا في حته الديجيتال ترانسفورميشن. يمكن برضو بيلجأوا الى شركات تانية اللي هم البروفايدرز بتاعه الداتا سنترز، الحاجات دي اللي تقدر تساعدهم ان هم يقدروا يحققوا الاوبجكتيفز بتاعتهم. فبرضو حضرتك شايف الحته دي ماشيه ازاي في حته الستارت ابس؟ نتكلم بصراحه؟ طبعا. احنا هنا بنتكلم بصراحه. خلاص هايل. دلوقتي يعني مما لا شك فيه ان الشركات الناشئه دلوقتي يعني بتعد يعني من اهم عوامل التنميه الاقتصاديه في الاقليم وفي العالم كله. ودعم الدولة ودعم الحكومة للشركات الناشئة عملية مهمة جدا علشان نقدر نتعافى من الأزمات اللي احنا بنتكلم عليها. كتوجيهات اللي هو بنتكلم على المستوى الأعلى من الحكومة، فبنتكلم على دعم دايما بنسمع عنه من مجلس الوزراء ومن صح. الجهات المختلفة اللي موجودة. هل الدعم السياسي ده اللي هو بيترجم إلى اللي هو دعم على مستوى الإجراءات وعلى مستوى الصورة التفصيلية اللي هو الهيئات المختلفة اللي بتتعامل مع الشركات الناشئة؟ أنا رأيي إن إحنا لسه. وبالإضافة للاهتمام بالصورة الكبيرة، والحقيقة مجلس الوزراء عامل جهد كبير اللي هو يعني في المنطقة دي الفترة اللي فاتت، ولكن مطلوب ان احنا نبص على الصورة التفصيلية. احنا في عندنا يعني في شركات ناشئة واعدة جدا، ومش واعدة بس ان هي على مستوى مصر، لا عندها قدرة ان هي تطلع الى الخارج. احنا عندنا شركات مثلا زي سويفل دلوقتي، يعني في اوبورتيونيتي موجودة، في اوبورتيونيتي ان هم يصدروا خدمات، وان هم يبقوا موجودين اللي هو في اسواق مختلفة في المنطقة، وان هم يشغلوا عدد كبير من العمالة، وان هم يدخلوا ضرائب كبيرة للدولة تقدر ان هي يعني تعزز مواردها بيها. ولكن الاهتمام
لازم يبقى في الصورة التفصيلية. الإجراءات ساعات بتبقى اللي هو تعجيزية. احنا كنا لسه بنتكلم على القوانين من شوية. أنا كنت بتكلم النهارده في المؤتمر إن احنا لو راجعنا كم التراخيص المطلوبة مثلا من شركات التجارة الإلكترونية، كم مهول بيثقل في الآخر على الشركات دي، وبيمثل تحدي كبير ليها، اللي هو علشان تقدر إن هي تحقق ربحية وإن هي تنافس، خصوصا هي ما بتنافسش بس على مستوى محلي، دي بتنافس شركات دولية عملاقة زي ما أكيد حضرتك عارف طبعا في المجالات بتاعتها. ممكن برضو ان لو بنتكلم على حته الابلكيشنز والحاجات دي، بيبقى ساعات في او مهم جدا ان الحاجات تطلع فيري يوزر فريندلي، سهله بطريقتها. وفي يمكن سمعنا على الابلكيشنز اسمها بيدل على يعني سهوله التعامل فيها. بيبقى ساعات حد ما بيبقاش عارف ان هو محتاج حاجه معينه ويلاقيها موجوده في الابلكيشن، او العكس، بمعنى ان انا النهارده ممكن يبقى عندي احتياج لحاجه، ومن الاحتياج ده هو اللي يجيب الفكره وهو اللي يجيب الابلكيشن، او العكس ان انا الاقي ابلكيشن اوريدي موجوده اقول يا خبر ابيض انا عيشتي كانت ازاي من غير ما الموضوع ده موجود. فبرضو حضرتك رايك ايه في الحته دي؟ هي ايه اللي بيبقى اهم اكتر؟ هل الاحتياج هو ده اللي بيجيب الابلكيشن ولا بالعكس؟ طبعا الاحتياج يعني اعتقد جزء كبير من الابليكيشن، وانا عايز اركز برضه معاك على مفهوم مهم جدا. أيوة. احنا بنتكلم كتير في مصر على عمليه التحول الرقمي، ولكن يعني رايي ان العمليه الاشمل وفي رايي الاهم هي عمليه دعم الاقتصاد الرقمي، اللي هو بقى يعني بما فيها كل الابليكيشنز اللي احنا بنتكلم عليها. انت ممكن تعمل ابليكيشن دلوقتي لحاجات كتيره جدا، والابليكيشنز دي مش مجرد يعني بتخلق قيمه مضافه للاقتصاد وبتقدر تخليك تشغل شباب وتقدر تخليك اللي انت تاخد ضرائب اكبر. قدرتنا على اللي احنا ندعم الشباب دولت ان هم يعني يحطوا الابداع بتاعهم في اللي هو في اشكال مختلفه، منها الابليكيشنز اللي احنا بنتكلم عليها، منها خدمات اللي هو رقميه. ده مستقبل الحقيقي لمصر، واعتقد ان احنا محتاجين دعم اكتر ليه، ومحتاجين دعم مش بس على مستوى يعني ايه الصورة العامة، ولكن الشكل التفصيلي للحوافز اللي ممكن تتقدم للشركات دي بحيث ان هي تحقق الاهداف بتاعتها. في سؤال اخير دايما بحب اساله، وبالذات للحته للشباب وللستارت ابس. في ناس كتير قوي عندها طموحات كتير وعندها افكار، وناس كتير ممكن تكون بتشتغل في حاجه وعايزه تسيبها عشان تحاول تحقق حلمها او تحقق الفكره. بيبقى وفي ناس بتيجي من محافظات، وفي ناس يعني بتصرف اللي وراها واللي قدامها عشان يعملوا كده. عايز اعرف النصيحه اللي حضرتك بتديها لحد عشان يقدر يكمل المسيره دي. بيبقوا متخوفين طبعا من فكره انه يفشل، متخوف ان هو مش عارف هيلجأ لمين، مش عارف الجهات اللي هو لازم يروح لها علشان تقدر تدعمه. في ناس بتبقى محتاجه فينتشر كابيتالز، في ناس بتبقى محتاجه اكزيت بلان، في كذا حاجه عشان تحقق من فكره لشركه ناشئه على ارض الواقع. فحابب ان حضرتك تدينا نصيحه كده للشباب دول. الحقيقه يعني انا نصيحتي الاساسيه ليهم، خلي دايما هدفك قدامك، ولازم يبقى عندك دايما ثقة في نفسك وفي فكرتك، ده شيء مهم. ساعات ممكن يبقى الواقع فيه تحديات كتير، ولكن من الشركات الناشئه الناجحه اللي احنا اتعاملنا معاها وكنا بنحاول ندعمها اللي هو الفتره اللي فاتت، لقينا دايما اللي عنده ثقه في نفسه وفي قدراته واللي فكرته فعلا بتعالج زي ما حضرتك قلت من شويه، يعني جاب يعني حقيقي موجود، بينجح وبيوصل مهما كانت التحديات ومهما كانت العوائق الموجوده. ولو فشل مره اعتقد ان هو برضه ممكن يكمل. بالظبط ولا ايه؟ بالظبط. واعتقد ده درس مستفاد من كل رواد الاعمال على مستوى العالم. ما تيأس ما دام يعني فكرتك انت يعني ايه يعني مؤمن بيها وعندك ثقه في قدراتك وقدرات الفريق العمل معاك، كمل وكمل لحد ما هتنجح ان شاء الله. دكتور مصطفى، الحقيقه انا طبعا زي ما قلت في اول اللقاء ان انا شفت حضرتك كمودريتور وكمذيع، ممكن اقولها انا حاولت دلوقتي ان انا اعمل انا المودريشن واسال الاسئله، واتمنى تكون الاسئله دي فيها طبعا افاده لكل مشاهدينا. يعني انا بشكرك، والحقيقه يعني انا قصادك دلوقتي كمذيع اكتشفت ان انا مذيع فاشل. لا العفو، لا بالعكس، ده احنا وبرنامجك برنامج مهم جدا، ونتمنى ان احنا نشوف على الشاشات المصريه والعربيه برامج اكتر بتعالج قضايا التكنولوجيا اللي هي زي ما كنا بنقول من شويه
ده مستقبل مصر وده مستقبل المنطقة العربية، ودعم اللي هو التكنولوجيا يمكن هيحطنا على الطريق الصحيح بالنسبة للتنمية الشاملة بإذن الله. دكتور مصطفى، شرفتنا في تكويك، وإن شاء الله يبقى لنا لقاءات ثانية. شكرا. مشاهدينا مكملين مع بعض لقاءاتنا، خليكم معنا. Your Excellency, it's a pleasure to have you with us, first of all in Egypt, and secondly, of course, in the technology show, Tech Week, a weekly show that's happening every Friday. So I'm just keeping you posted about the show. And of course, it's an honor to have you here. And first of all, I would like to start with your experience in Egypt these past couple of days. How has it been so far? I think for me, it's been an amazing, experience. And I was grateful that I was invited by the Minister of Communication, Information and Technology of Egypt to come and be a guest speaker at the major CTI conference. I was amazed when we toured the various displays that were on hand to show the variety and depth of technology here in Egypt, created by Egyptians. I was literally amazed. I was also amazed, having been here in Egypt some time ago, Yes. to see the infrastructure that has been deployed, the ease with which traffic in most parts is going. Mm-hmm. Very amazing. When I was last here, Yes. it was chock-a-block. This was how many years ago before that? So I want to see the difference between the past visit and now. I think you could roughly call it, the last substantive visit was 10 years ago. 10 years ago? Yeah, so in the 10 Wow. years, you have made tremendous progress. I was here in 2018, but then just landed in Cairo and then went to Sharm el-Sheikh. So Yes. I did not appreciate. A nice place to visit, Sharm el-Sheikh. It's a nice place. Absolutely, yes. So, but I'm very impressed with the infrastructure. First of all, we'd like to tell our audience a little bit maybe about Zambia. The current status, how is it in terms of development? Where do you see it? And then we could say, how do you see it compared to Egypt now? Is this a learning process? Where are we now in terms of that? So can you give us a little bit of a brief about Zambia and the current situation? I think that the thing let me start from that the new government Yes. came into government last year in August. Yes. When we came into government, our president created a new ministry Mhm. of technology and science Science. Yes. with a clear mandate that I want you to create a digital Zambia. Wow. That was the mandate. And that created the vision for the transformation of the economy into a digital economy. Yes. So what we have been working on, first of all, is to assess the level where we are in terms of being a digital economy. So we were supported by one of the UN agencies. Mhm. And the report was produced last month, which indicates that in terms of being a digital economy, at the moment, we are at 45%. 45%. 45%. Our ambition is to be at 70% by 2030. Okay, that is the ambition. Yes. So we're creating a roadmap to get to that target. In getting there, we have developed a strategy, Perfect. which we are calling the digital strategy. And this digital strategy is based on 3 key pillars. The first pillar being digital services, Mhm. including e-government services, including e-commerce and any of these digital services. The second pillar, we're saying
we are going to address the skills and human capacity in this protest. And then the third pillar is innovation and enterprise. So when you combine those three pillars, at the apex is digital Zambia. So we have got what you may call a pyramid of transformation. Okay. Our pyramid of transformation based on three pillars. Now, coming here to Egypt, Yes. we appreciated where you are as a country. And we said to ourselves, Africa, the best way you can move forward is by collaboration and partnership with those that are ahead of you, so that you don't invest too much time in trying to construct solutions. Come and adopt the solutions, the transformative solutions that Egypt has already done. For example, in the postal services, they are way ahead of us. So they have told us where they were and how they got there. In e-government services, they have told us where they were and how they have got there. So that lesson will shorten the time for Zambia. Exactly. So we shall be leapfrogging. And that is the way we are going to have development in Africa by collaboration and partnership between countries. And I love Egypt because you are open, you are willing, and you are ready to work with us. Can Your Excellency, can you see, like, this is something very important that you said, that maybe there is a model that we are implying and maybe we're ahead in it. Could you make something like this and tailor make it for Zambia? So it saves a lot of time and effort, which means in terms of development, in terms of applications, some of these models that you have mentioned can maybe be a replica in a way, or even tailor-made for specific needs in Zambia. In fact, what we have said with the Minister of CIT is that we are going to adopt and adapt the technologies that you already have, so that we can minimize the cost of investment in creating solutions. Perfect. And that is the way Africa must help each other. Where you are ahead, help your friends. So the strategies, adopt and adaptation. Perfect. That's what we're going to do. 2, we are going to learn from each other in terms of human capacity building. Okay, how do you then get the people to be ready to adapt and adopt technology? So some of the lessons that we learned from here, for example, you have got a program which is spearheaded by the president, which is the adoption of technology at the village level. Exactly. At the village level. So even for us, instead of thinking through, we say, how do you create such a movement, which we then can carry into Zambia? And we say, every villager must feel comfortable to use technology to ease their lives. Yes. Yeah. So they told us the institutional arrangements, the reforms that you're taking, the capacity building that you have done, and also the challenges that you have faced. Particularly, they told us about these traditional women and men in the rural areas that are always suspicious. This is very true. Yes. So, and how they have gone around to deal with those challenges. So we can take those lessons and take them into Zambia and say, no, this is the way our friends in Egypt have been able to. And this was going to be my next question. How would you plan to create the awareness there? Like here, for instance, what they're doing now, of course, we found ourselves in a phase of digital transformation with the pandemic and everything. Things that we used to hear about became a fact, like e-learning, like doing things at a distance, the social distancing, doing things in a digital transformed way. So we found ourselves actually in this situation and we had to adapt, like you were saying. So
there has been a level of awareness, of course, because giving the tools or giving the applications, giving the technology needs even the end user to be able to know how to use it in a proper way. So maybe there has been in Egypt level of awareness, also a sort of campaigns from the government sectors, of course, from the private sector, from the conferences, like the conferences you have attended. So is there a similar way that you can be doing this in Zambia? You see, the pandemic also created a different opportunity. Of course. It accelerated the adoption of technology. Technology, yes. And what we learned from here, in terms of various platforms, payment platforms, that were developed as solutions. Even ordering food, yes, solutions were created, things that people didn't think about before the pandemic. So there are those solutions that have been created. Even in Zambia, the pandemic also opened up our minds that the old way of connecting with each other can be improved. So we have, for lack of a better word, the Uber type. Yeah. Developed by young Zambians, making transportation and movement of people much easier. Much easier. Yes. Simplified payment solutions, which did not exist before the pandemic, making life a little bit easier. But what we are saying is that, can we build an ecosystem that connects the various payment platforms so that you click once, yes, and you are able to access and be deployed to all the payment platforms, which Egypt at the moment is far ahead of us. And that is one of the lessons we are taking from here into Zambia. Yes. And we have agreed with the ministry, CTI, yes, that we are going to put all these things into an MOU to collaborate, defining the areas of engagement. And in the MOU, we have said the focus number one will be on digital payment services. Number two will be on issues around skills and human capacity building. Yes. Yesterday, we went to a number of your institutes. Yes. But one of them struck me very much, the ITI. It's in the human capital building. These young Egyptians who I was engaging with, they were telling me that they have just finished some in cybersecurity, yes, and so on and so forth. And they were being interviewed by this bank, that, and they were saying to me, Minister, I have had 4 interviews, so I have to choose the best that I can go to. So it's created a totally different opportunity. So they are not chasing for work. Yes. They are being chased for work. Yes. And we are saying that we need to lift up our kids to the same level, so that the institute that I've got here will then partner with the equivalent institute in Zambia, so that we can exchange curriculum, we can exchange technology and other teaching methods, so that we're also able to have kids who are being chased for jobs. So the outcome here, I would say that there has been actually a memorandum of understanding now with these clear points that Your Excellency has mentioned, right? 100%. So very, very, very clear. In fact, at 2 levels. Yes. Level 1 is at government level. Clear understanding through an MOU. Yes. Okay, that's level 1. Areas of collaboration. Level 2, at the business private sector level. Yes. With the Chamber of CTI. Taking now Egyptian business and entrepreneurs to come and set up in Zambia. We have agreed that Zambia is going to be the digital hub,
the ICT hub of Southern Africa, to take advantage of our location. Exactly, because this is a very good location. Yeah, 8 neighbors, Yes. eight countries. So at the private sector level, we have agreed that come October 21st, there will be a mission from Egypt coming into Zambia with the private sector to partner at private sector level in digital infrastructure, for example, to partner in cybersecurity, Yes. to partner in payment solutions, so that we can begin to work as one, as Africans. That's perfect. Because solutions for Africa, whatever we do, depends on working with each other. And that is the only way you're going to have the Africa we want. So this is a clear collaboration between these countries, and I wanted to state the importance maybe of such conferences like the conferences you have attended. Prior to that, there was a conference called FDC, which is the Future of Data Center. It also gives an awareness of where we are now in terms of the digital transformation, in terms of cybersecurity, in terms of hosting this data, the very big data in the data centers. So I would like also to ask your opinion about these such conferences and the outcome from these conferences, and in terms of what you have seen in terms of collaboration and what, like, many companies have been showcasing their achievements. For me and for Zambia, clearly, you need a platform to connect with each other. Yes. And there can't be any better platform other than the conference that we came to attend. At this conference, we were able to engage with real private sector who are hungry to get into Africa. For example, one of them wants to come and invest in Zambia. Yes. In towers and fiber optics. The fiber optics. Yes. For example, another is looking at e-payment solutions in the education sector. Another is looking at how we can modernize the postal services in Zambia. So these things wouldn't have happened without such conferences. Without such conference. So the conference has got practical outputs. And I would encourage at an African level that we should have a CTI Africa conference, perhaps under the umbrella of the AU, so that we can all come together as a continent and say, no, we have a common problem of digital inclusiveness in Africa. How do we break the digital divide? Egypt, where are you? What have you done? Zambia, where are you? What have you done? So when we aggregate our thinking, our capabilities, our ingenuity, nothing is impossible. It will give us the Africa we want. That's a great answer. Thank you very much. Also, maybe you have seen some of the startups. I'd like to focus a little bit on the startups, how it's been really going well now in Egypt, and there is a very big focus on startups. There are a lot of venture capitalists that are willing to invest in startups. We've seen people, young youth, who have developed from ideas to actual companies. We've seen entrepreneurs. Now it has become easy in Egypt to venture in this and to get some investment and to have some people and entities, even governmental entities, helping and aiding these startups. I would like to have to know if you've maybe witnessed something like this here in Egypt during this conference, and how is it in terms of startups in Zambia? We had an opportunity to go and tour an incubation center for startups here in Egypt. And interact with startups and understand the journey that they have traveled. What is amazing
is that you have a very effective ecosystem which answers to many of the challenges that startups actually have got. One of which is to have a common infrastructure which can host these startups. Yes. So there you are organized. Very, very impressive. Two, the funding opportunities for startups organized. The creativity and the exchange of ideas amongst startups doing different things, because they are in one location, they are able to share Yes. and engage with each other. And two things impressed me on the tour. One of the startups who is in the agricultural space, Yes. connecting farmers to outlets and vice versa. She said, I have raised $1 million already. And now I'm finalizing double digits, which means a couple of million US investment. That for me is a mark of confidence. That to me is a mark of confidence. So what we have said and agreed with the government, Yes. is, can we have a startup collaboration? Because obviously your scale is a bit high, particularly in terms of raising finances. How can these startups in Egypt engage with fellow startups in Zambia, not only at the funding level, but also at the ideas and opportunity level? Because they're just kids. Put them in the room. Exactly. Can there be a collaboration really yes. with youth, between the Egyptian youth and the Zambian youth? And of course, there will be an integration of ideas that will come up from the different cultures as well. Absolutely. So this is a brilliant thing. Maybe there could be like sort of a conference there that would invite the top people, because there was, when the conference of the FDC that I have mentioned, there was the FDC Stars, and it's a competition for the top ideas. There are two things. There are the actual winners who have won an award of implementing and deploying the actual idea, and there is also for funding the ideas. So if there would be this example done maybe in collaboration with Zambia, it would be a perfect opportunity. In fact, it's one of the chapters in the MOU. In the MOU. That we get the startups here with the Zambians. They sit just, no government, no big boys and big girls. A brainstorming discussion. Just let them brainstorm. And something is going to happen. Of course. Something is going to break. The transformation that will take place when these kids engage with each other, you'll be amazed. And there's nothing that a government can do to push in ideas. Let them be the ones that create the ideas. They can't listen to me. I'm an old man. What new ideas have I got? My job is simply to create a platform of engagement, to create an ecosystem that works for startup, and let the kids make money. That's amazing. That is what I do. And are people in general, in the community, the end users, are they still skeptical a little bit about the digital transformation, about how things transform in a fast way, about cybersecurity, because here in Egypt, maybe with everything that's going on, still there are some people who think about cybersecurity, they think about the cloud computing, and for them it's like, no, I'm not really ready to engage in this. And this is why it's a challenge, so that even the government and the private sector would try to make this awareness that, no, it's okay, this is the transformation that we need to be going through, and it's a normal phase, and we'll have to go through it. So just let yourselves in. There's a lot of hesitation. Yes. At the people level, in terms of technology, to try and break the traditional way of transacting is a big job. Exactly.
Number two, issues around cybersecurity. The confidence that a person can transfer money on a mobile platform and be received. Exactly. We are having a lot of incidences of fraud. And that is reducing the confidence in terms of trusting technology as a solution. They are suspicious of the technology. So we have a lot of work, particularly as governments, through our regulators, through our law enforcement, people, to create trust. Trust is key. Of course. Trust, and we have to build trust block by block. Block by block. But how would you go about this? I mean, as you said, I totally understand that a trust issue, even it's like I would even consider it in a relationship or something. Someone who doesn't trust someone in a relationship, how can he continue his life with it? But if there is trust, of course, it is important. So how can you go about this? This is a very big challenge. I mean. It's a big challenge. And if you take the Zambia example, one of the things that we're doing is to revise our cybersecurity laws. Okay? So that you have a legal framework that creates the correct enabling circumstance to deal with those kind of issues. Number two, creating what we're calling a cybersecurity task force. Yeah, that responds and deals with issues around like the fraud stuff. Fraud. Yeah. Three is continuous awareness campaigns, to the people about issues around, fraud. Yeah. Three, number four is securing transactions using technology. Yeah, securing transactions and making sure that the leakages are minimized. Yes. Yeah, it's a journey that has to be taken, and it will take some time before everybody feels comfortable that the answer lies in technology. Others, it's not even because of fraud or whatever. Others, it's just that they are saying, I'm comfortable to do things the way I normally do them. I used to do. Yes. I'm more confident when I've got my cash in the pocket that I use my cash to go and buy tomatoes. Exactly. Now you tell me that there's another way. Even with e-signatures now that they're coming, people would say like, how would I used to use the stamp. Yes, Why would I now I use a signature? Absolutely. So, but it's a journey that will take all of us sometimes to reach the destination. Yeah. Ultimately, we are going to be there. Ultimately, block by block, looking at the legal environment, looking at the enforcement, looking at the awareness, and looking at how much we can minimize the inconvenience that people suffer on a daily basis. Yes. For example, if you want to access government services, sometimes you have got to incur costs to move from one place to another, wait for so long. That is a cost. Exactly. But technology can bring that to zero. Exactly. So ultimately, that is where we need to reach. Your Excellency, it has been a real pleasure having you here in Egypt, having you in the show, and looking forward maybe in the next couple of years when with the next visit, we'll see the accomplishments that has happened between both countries as well. For me, it was an eye-opener, and we have learned a lot. It has made us say our target for an inclusive economy from 45 to 70%, we need to work very hard. By 2030. By 2030. Number two, we also learned that the CIT is the fastest growing sector in Egypt. So we are saying, how can we also make our ICT as a major contributor to the GDP
of Zambia. So we go back with a lot of lessons that we should implement that to transform the lives of the people of Zambia. Again, thank you very much for being here. It's been an honor, and hopefully we'll have a second interview maybe in a couple of years. Thank you. I look forward to it. Thank you very much. Thank you. Thank you.